皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。レッドバグのコムです。ダークソウルリマスター版死んだら即終了やっていきたいと思います。とりあえず死なないことが目的ですので、騎士プラスまあいいでしょう。やっていきます。In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bullets peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world.
This is your fate. はい、始まりました。ダークソウルリマスター版ですね。やっていきましょう。死んだら即終了です。ルールはそれだけ。あとは何やってもいい。はい、失礼しました。なんかオンラインオフラインにしたわ。ほい。はぐれデーモンちゃんがいらっしゃいますね。ボスは全部倒す方向で行きたいかなと思ってます。さあ、この辺はまあ大丈夫でしょう。よいしょよいしょよいしょ。まあね、中盤ぐらいまでは安心して見守っていてほしいかなというふうに思ってます。大丈夫大丈夫。エルデンリングス楽しみだね。エルデンリングス早くやりたい。エルデンリングス。さあ、ボンファイヤーリット。ここは一旦スルーします。デーモンはね。久しぶりにやるな、ダークソウルフロムシリーズ。ほい、後でな会おうな。ほい、ボーンファイヤーリット2個目。ほい、盾を入手。ほらほら。で、剣も入手と。サクサク進んでいきましょうね、この辺は。ほい、機関。で、上に行ったらゴロゴロで、ショートカットは後のために開通させておきましょう。で、エストビンもらいます。攻防シーンだよな。 You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. ほい。ということで、不死の使命を託されましたね。フェイトと言っていたが。ああ、ね。で、モージャ、英語版ではフォローって言われてたな。が敵ですと。はい。1、2。
おい、よいしょ。さあ、盾が欲しいんだ。その盾、いい盾持ってんだよなこいつ。ああ、それは許さん。落ちないね。よし、まあ一応飲んどくか。さあボスくらえ。オッケー。落下ダメージ、落下致命ってやつか。ほい。ああ、ドッスンローリングだな。まあそりゃそうか。ほい。こいつは左回りでよかったよね。よいしょ。これは後ろ下がって受ける。12の3。やばい。おはい。オッケーオッケー。はい、これで終わり。落とさないかな。落としませんね。まあいいでしょう。Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. ほい、プロローグは終わりって感じだね。とりあえずこの辺のアイテム収集して今回は終わろうかな。火炎壺ゲット。Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. 冷たいこと言うなよ。Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this, as a token of peace. No, go ahead. It's for you. 銅の効果を入手。いいやつだな、お前。You again? Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? もちろん奇跡は欲しいです。Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. はい。これで回路になれましたね。
でね、私が欲しいのはこれ、回復4000ソウル。まあ家路はいいでしょう。タリスマンは大丈夫。Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. はい、ありがとう。はい。ひび割れた赤い瞳のオーブ入手。そうそう、これタリスマンとモーニングスターを入手。持てるね。うん、これも持てる。まあ聖騎士でいきましょう。聖騎士で。機関の骨片も大事だな。ロイドも大事で、彼らの相手はしません。もっと強くなってからでいいだろう。追ってくるかな。あ、追ってくるな。追ってくるやつは倒そうか。一匹だけだよね。おい。タリスマンがあれば怖くない。こいつら骨だから打撃に弱いんだよね。おらおらおらおら。おう。痛えな。よいしょ。終わり。オッケー。こいつらあんまり戦ってもうまみがないんだよね。2390か。まだ足りんね。4000ソウルには。Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no celebration here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? はい。ここで不死の使命を知るのかな。鐘を鳴らせっていうのはでもさっきの騎士の人も言ってたからな。Ah, your face. You're practically hollow. I don't know. Going hollow could solve quite a bit. そうだね。人間状態でまあ進んでいこっか。どうせ死んだら終わりなんだし。復活。レベルアップは4000ソウルで回復をゲットしてからにします。What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins.
and access the undead berg through the waterway. The other bell is back down below the undead berg, within the plague-infested Blight Town. But I die again before I step foot in that cesspool. はい、もう一つヒントくれましたね。ここのリフトが止まってるから上には行けないからこっちの崖から行けと。了解。 Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. はい、ということで本日はここまでですかね。さあいつまで続けることができるんだろうか。それじゃあご視聴ありがとうございます。またね。